presentación, me gustaría comentar algunos datos importantes del doctor Roger Slee. Él fue nombrado presidente del Jubileo de Diamante en Discapacidad e Inclusión en la Universidad de Leeds en el 2021. Anteriormente ocupó cátedras de investigación en la Universidad de Australia Occidental, la Universidad Goldsmiths College de Londres, la Universidad Victoria y el Instituto de Educación UCL, donde fue presidente de Educación Inclusiva. Roger es el ex decano de Educación en Goldsmiths, la Universidad de Australia Occidental y Magill. Tiene una cátedra honoraria en estudios críticos en educación en la Universidad de Auckland, en Nueva Zelanda. Actualmente está trabajando en importantes proyectos de educación inclusiva en Etiopía y en Queensland. Roger es el editor fundador de International Journal of Inclusive Education y forma parte de los consejos editoriales de muchas otras revistas. También es editor de una importante serie de libros publicados por Sense Publishers. Esta serie, Estudios en Educación Inclusiva, se enfoca en las formas en que las escuelas contribuyen al fracaso de las diferentes identidades de los estudiantes sobre la base del género, la raza, el idioma, la sexualidad, la discapacidad, el estatus socioeconómico y el aislamiento geográfico. Los libros de esta serie, que reflejan la propia perspectiva de Roger sobre la educación inclusiva, son innovadores porque amplían el enfoque desde una consideración estrecha de lo que tradicionalmente se ha denominado como necesidades educativas especiales, para comprender el fracaso escolar y la exclusión en todas sus formas. La serie considera la exclusión y la inclusión en todos los sectores de la educación: primeros años, educación primaria, secundaria y educación superior. Roger es autor de muchos libros y artículos, incluido el conocido y respetado The Irregular School, Exclusión, Escolarización y Educación Inclusiva. Y más recientemente el libro La educación inclusiva aún no ha muerto, solo huele raro, en el que profundiza en la arquitectura de la escolarización moderna para mostrar cómo la inclusión, la educación, ha sido malversada y ha sido subvertida, manifestándose en una cultura de capacitismo, una ética de individualismo competitivo y la ilusión de las necesidades educativas especiales. Roger se basa en la teoría de la música y el arte, en las observaciones de la vida real y la experiencia global, la política y la práctica educativa contemporáneas para rechazar los llamados a un regreso a la educación segregada y presentar un contraargumento a favor de la educación que modela el tipo de mundo que queremos que tengan nuestros hijos. Vivir en un mundo de comunidades auténticas y también en un lugar de comunidades divididas. Más allá de la academia, Roger ha asesorado a gobiernos y autoridades educativas en Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Kosovo, Montenegro, Grecia, Inglaterra, India, Irak y Jordania. Anteriormente fue director general adjunto del Ministerio de Educación de Queensland y recientemente dejó el cargo de presidente de la Junta Directiva de Niños y Jóvenes con Discapacidades de Australia. En el 2020, el Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva le otorgó su doctorado honoris causa por su invaluable contribución a la educación inclusiva en el mundo. El doctor Roger Slee nos presenta el día de hoy la conferencia titulada Detritus, Education and Other Sad Stories, How do we maintain hope in a world where exclusion is preferred to inclusion? Esta es la conferencia que inaugura formalmente todas las actividades de la cátedra. Recordamos a todos quienes nos siguen en la transmisión que la conferencia del Dr. Roger Slee será traducida del inglés al español, por lo que les vamos a solicitar su comprensión durante este proceso. A continuación, le pedimos por favor a la profesora Marité
que nos apoye dando las instrucciones al profesor Roger para que comience su conferencia, por favor. Good afternoon. Dr. Slee, are you there? Yes, thank you. There you are. Thank Hello. you. Hi. Well, I'm going to be interpreting your talk, so we're going to need you to make pauses, but they don't have to be very frequent. You can talk for 3 minutes or so and until you close an idea, and then I can, doesn't have to be. Have you got doesn't my have to be. paper? Did Aldo send you? Ah, good. I do. That's good. We'll work in flow. You'll see. It'll work. Thank you. Muchas gracias. So shall I start now? Yes, please. Un cordial saludo, queridos colegas. I'm sorry, my Spanish is very poor. Please accept my most heartfelt thanks for this great honor. I'm deeply humbled by the establishment of the Roger Slee Chair on Inclusive Education, Otherness, and Aesthetics of the Contemporary World by the Centro for Latin American Studies of Inclusive Education of Chile, together with the School of Differential Education at the Bernardo O'Higgins University of Chile. This is a genuinely moving tribute to my work. Shall I pause? Por favor, acepten mis agradecimientos más profundos por este gran honor. Me siento humildemente, muy humilde y conmovido por el establecimiento, por el lugar que tengo como presidente de Roger Slee sobre la educación inclusiva, la otredad y las estéticas en el mundo contemporáneo, por el Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva CELEI de Chile, junto con la Escuela de Educación Diferencial de la Universidad Bernardo O'Higgins de Chile también. Esto es un tributo muy conmovedor a mi trabajo. Go ahead, please. In some respects, my work is like an artist's canvas. As a writer, scholar, and activist, I apply meaning and perspective to what I encounter, that is, to what I read, to what I see and hear in everyday life, and present this back to the world in the form of text for its consideration and response. I have very limited control over its reception, its interpretation, and the ensuing responses from those who read it. Positive critical acclaim is gratefully received and not always it's a gratefully received and not always expected bonus. I've not met colleagues at the Centro for Latin American Studies of Inclusive Education of Chile, or at the School of Differential Education at Bernardo O'Higgins University of Chile. So it's my writing that has received this great honor, and for that I will be forever grateful. Okay. De muchas formas mi trabajo es como el lienzo de un artista. Como escritor, como académico, aplico el significado y la perspectiva a aquello con lo que me encuentro, lo que leo, lo que veo, lo que escucho en la vida diaria, y lo presento de vuelta al mundo en la forma de un texto para que se considere y tenga una respuesta. Tengo un control muy limitado sobre su interpretación, su recepción y las respuestas que surgen de ello. Se agradece la crítica positiva porque no siempre la espero. Yo no he conocido en persona a los colegas de CELEI ni del Centro de Educación Diferencial de la Universidad Bernardo O'Higgins, así es que este honor que se me está confiriendo surge de lo que escribo y por eso les agradezco profundamente. Go ahead, please. Thank you. I've used the title
detritus, education, and other sad stories for this brief presentation. That title is actually the working title of my next volume of essays, to follow those in my book, Inclusive Education Isn't Dead, It Just Smells Funny. That book was significant to me for reasons beyond its content or subject matter. It represents my most concerted effort to think about the form and aesthetics of the writing itself. For this reason, I chose to work as an essayist. I also wanted the writing to resemble an extended piece of music with 3 distinct movements or essays that were introduced by an exposition or an overture, and then linked by thematic interludes and completed with a coda. Some may think that all of this is at worst a conceit, or at best frivolous. For me, it's an affirmation that the artifacts we produce, our written work, should be more than a rapid assemblage of words. They should have aesthetic as well as conceptual and political purpose. He utilizado el título Detritus, Educación y otras historias tristes para esta presentación breve. El título es realmente el título de mi próximo volumen de ensayos. Para seguir al trabajo de mi libro, La educación inclusiva no ha muerto, solamente huele raro. Este libro fue muy significó mucho para mí por razones que van más allá de su contenido o de la materia que aborda. Representa un esfuerzo sistemático para pensar en la forma y en la estética de la escritura como tal. Por esta razón yo escojo trabajar como un ensayista. Y también quería que la escritura se pareciera lo más posible a una pieza musical, con 3 movimientos distintos o ensayos que se presentaban con una exposición o una abertura y que se ligaban con interludios temáticos y se completaban y se hacía un todo, digamos. Algunos pueden pensar que esto es quizá algo un poco frívolo, pero para mí es una afirmación de que los artefactos que producimos, nuestro trabajo escrito, debe ser más que un ensamblaje rápido de palabras. Tiene que tener una estética, como también un propósito político conceptual. Gracias. These are lessons that I drew from George Orwell's essay, Why I Write. This is the essay. First is the lesson of aesthetic enthusiasm. That is, the potential beauty of words in their right arrangement. Second is an historical purpose, the desire to see things as they are, to find out true facts and store them up for the use of posterity. And here I'm quoting George Orwell. Third is the political purpose, that is, the desire to push the world in a certain direction, to alter other people's idea of the kind of society that they should strive for. My turn. Sí. Estas lecciones las obtuve del ensayo de George Orwell que se llama ¿Por qué escribo? Primero está el entusiasmo estético, que es una belleza potencial de las palabras en su orden correcto. Luego, segundo, está un propósito histórico, que es un deseo de ver las cosas como son, de encontrar hechos verdaderos y guardarlos para la posteridad. Y tercero, existe un propósito político,
un deseo de empujar al mundo en una dirección determinada para alterar las ideas de las personas sobre el tipo de sociedad por el cual deberían luchar o por la cual deberían esforzarse. Go ahead. Gracias. Why essays? Scholars working in the field of inclusive education need to be speaking to the widest possible audience. This has implications for what and how we write. Engagement with audience should verge on visceral and leave little room for misinterpretation of meaning and purpose. There is also my desire, after having written long monographs, to pursue the more difficult quest of precision and concision. The paradox is that writing less is often so much more time-consuming. Gracias. ¿Por qué ensayos? ¿Por qué escribir ensayos? Los académicos trabajan en un campo, perdón, aquellos académicos que trabajan en el campo de la educación inclusiva necesitan hablar a un público lo más amplio posible. Y esto tiene implicaciones en términos de qué y cómo escribimos. Enganchar con el público tiene que estar al borde de lo visceral y dejar poco espacio para que se malinterprete en términos de significado y de propósito. Y también está mi deseo de, luego de escribir monógrafos muy extensos, de perseguir algunas cosas como la precisión, y que algo sea preciso y que sea conciso, esa búsqueda que tengo. La paradoja es que escribir menos frecuentemente hace que uno invierta mucho más tiempo. Go ahead. Gracias. The central theme of my writing remains the age-old, ubiquitous social fact of exclusion. Zygmunt Bauman tells us that, and here I quote him, all societies produce strangers, but each kind of society produces its own kind of strangers and produces them in its own inimitable way. The boiler room of inequality, schooling has been central to the production and reproduction of exclusion. Some identity markers are sponsored, while others are illegitimate and are marginalised. They are othered. These are education's others, or as Bauman would suggest, the surplus population of schooling. Mm-hmm. Dr. Slee, would you be so kind as to express to me in another way age-old ubiquitous social fact of exclusion? Yeah, sure. Where are we? The long-standing and pervasive, you know pervasive? Yes, of course. Yep. Okay. The long-standing and pervasive social fact of exclusion. Okay, I just wanted to make sure what you meant. Good. Sí, and sí. And we went until schooling, right? Yeah. Okay. El tema central de mi escritura sigue siendo este permanente y dañino hecho social que es la exclusión. Zygmunt Bauman nos dice que todas las sociedades producen extraños, pero cada tipo de sociedad produce su propio tipo de extraños y los produce de su forma inimitable, o sea, única. La caldera de la inequidad, la escolaridad, perdón, el mundo académico ha sido central para la producción de la reproducción de la exclusión. Algunos marcadores de identidad se ven auspiciados de manera ilegítima y marginalizan. Estos son los otros de la educación, o como lo dijo Bauman, o como él sugeriría, la población excedente de la academia.
Go ahead, please. Gracias. UNESCO recently estimated that there are presently approaching 219 million children out of school. Now, this is a radically conservative estimate because it also fails to capture those students who are an absent presence. That is, they are in schooling of some form, but are receiving a lesser educational deal. In this respect, I have therefore been particularly interested in the educational experience of disabled students. So, pause there. La UNESCO estima que en la actualidad existen aproximadamente 290 millones de niños que no están yendo al colegio, a la escuela. Por supuesto, esto es un estimado conservador, radicalmente conservador, y también no capta a aquellos alumnos que están ausentes presentes. Eso se refiere a la escolaridad en alguna forma en que se refiere a que reciben una educación que es menos que ideal para ellos, que no es lo que corresponde. De esta forma, me intereso particularmente en la experiencia educacional de los alumnos con alguna discapacidad. Go ahead, please. Historically, disabled children were considered uneducable and received no education. People agitated for their inclusion, and this was facilitated by the construction of separate special schools. These schools were, in their formation, a radical insistence that these children could learn and they could be taught. But they were also deeply conservative institutions by accepting a segregated status. To this day, there has been a codependence between the special and the regular school as an institutional settlement for managing difference. Thank you. Históricamente, estos niños, se les consideraba a estos niños como ineducables y no recibían educación. Personas que se veían afectadas y que querían su inclusión, en general, el público, y esto facilitó que hubiera una construcción de escuelas separadas. Estas escuelas eran una insistencia radical de que estos niños podían aprender y se les podía enseñar, pero también era profundamente conservadora en términos de aceptar una segregación, un estado de segregación. Go ahead, please. Institutional division is not an acceptable first principle for inclusive education. This is made very clear in General Comment 4 on Article 24 of the Convention on the Rights of People with Disabilities. Yet last month, the government in England again committed investment in a dual or segregated system of education and supported the building of 33 new separate special schools for students with disabilities. And this is additional to the 49 special schools already in the pipeline. This is not inclusive education, and as long as I can find ink and paper, I will resist it. Me disculpo que en la parte anterior faltó una parte en la cual, después de hablar de que era profundamente conservador y que se aceptaba un estado de segregación, el profesor Slee agregó que hasta a este día ha habido una codependencia entre las escuelas comunes y las especiales, como para establecer de manera institucional y gestionar la diferencia. Y ahora en esta parte dice que la división institucional no es aceptable, no es un principio aceptable para la educación inclusiva.
Esto queda muy claro en el comentario general número 4 del artículo 24 de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Aún así, el mes pasado, el gobierno de Inglaterra volvió a cometer, se comprometió con la inversión de una educación bifurcada que apoyó la construcción de 33 escuelas especiales separadas para alumnos con discapacidades. Y esto es aparte de las 49 que ya existen. Esto no significa educación inclusiva. Y mientras yo pueda encontrar papel y tinta, me voy a resistir a esta idea. Go ahead, please. As Professor Manuel Castells observed, and this was before pandemic and the invasion of the Ukraine, this fragile blue planet is beset by multiple ill winds. Our job as inclusive educators, academics, and activists is to issue the question, what kind of world do we want our children and our grandchildren to live in? They certainly don't deserve this one, the one that we have created for them. Muchas gracias. Como lo dijo el profesor Manuel Castells, antes de la pandemia y de la invasión en Ucrania, este frágil planeta azul se ve atormentado por múltiples vientos negativos. Nuestro trabajo como educadores inclusivos, como académicos y como activistas, es sacar a la luz la pregunta, ¿qué tipo de mundo queremos para nuestros niños y nuestros nietos? Sin duda que no se merecen el que hemos creado para ellos. Muchas gracias. Questions and answers? ¿Preguntas y respuestas? Thank you, Doctor, for your conference. We have two questions in our YouTube chat. The first question is about how you inspired to write about this subject, and how do you see its implementation in this complex society we have right now? Okay, an easy question to start with. The first part of the question was, how did I come to be writing about inclusive education? Is that right? ¿Es esa la primera parte, Tatiana, en que... Yes, that's right. Okay, well, when I was a school teacher, I taught in high schools or secondary schools, and I was given responsibility for students who were misbehaving, were disengaged from school, and who were failing. And I found that the same students were coming to me regularly, and they weren't the students in the higher levels or the higher streams in school. They were the students who'd been put into the bottom rankings. And it seemed to me that there was something about the way we did teaching and the way we organized the curriculum and the school that was deeply injurious to these students, made it very difficult for them to succeed. And there was great pressure to remove these students from school. And it seemed to me that if they were removed from school, they would never have any chance of transitioning into worthwhile work, into higher education,
and so on. So it seemed to me that it was particularly important to try to change the way we organize their schooling, rather than trying to diagnose, label, and change them. Sorry, that was very long. No, it was not. It's better because the idea gets round up, so you don't need to speak slow or stop, just your natural flow. Okay. Okay, gracias. Bueno, la pregunta en cuestión era que cómo llegó a escribir sobre la educación inclusiva. Y él empezó a explicar que cuando era profesor, que realmente hacía clases en el liceo, digamos, en la educación de primero a cuarto medio, y que se le dio la responsabilidad de trabajar con alumnos que estaban reprobando los ramos, que estaban desvinculados de cierta manera, y ellos eran los alumnos que le llegaban de manera regular, que llegaban a él o que a él le tocaba trabajar con ellos. Entonces, eran los alumnos que no estaban en los primeros lugares, digamos, sino que estaban, por decirlo así, en un ranking en la parte más abajo en términos de su desempeño, supongo. Porque dijo ranking. Eso me hizo pensar que la forma en la que estábamos enseñando y la forma en que organizábamos el currículum era dañino, porque hacía que ellos tuvieran dificultades para funcionar. Y había una gran presión por sacarlos del sistema. Y yo pensaba que si se les sacaba, iba a ser muy difícil o nunca iban a poder transicionar hacia una educación superior. Y por eso que era más importante cómo organizábamos las cosas que el hecho de que ellos, de su desempeño. Marité, disculpa, ¿sabes qué? Perdón, se escucha todo nuestro audio perfecto en el YouTube, pero la imagen se congeló. Entonces, les pediría que nadie se mueva de la sesión del Zoom, nadie se mueva de acá, vamos a hacer un pequeño ajuste y ya regresamos, ¿ya? O sea, seguimos acá mismo, seguimos aquí mismo, 2 minutos y ya regresamos. Le voy a explicar al doctor. Por favor, dale nomás, Marité. Dr. Slee, there's an issue with the... Okay, everything is good now. Go ahead, please. The other thing to say is that I went to work in a unit where children who'd been misbehaving at school were sent. So it was away from the school, and it was an experiment. It was set up. There were two of these units set up, and the idea was to take these kids out of the school, increase their academic skills, their confidence, and improve their behaviour, and then send them back to school. The problem was that the schools didn't want to have them back, and that very often these young people would go back to the school, and then all of the behaviour would start again, and they would be excluded from school. And the other thing I noticed was that schools wanted more and more of these places, so they wanted to be able to send more and more children out of school, that the children they saw as disruptive or difficult to teach. And I also noticed a number of other issues, and that is that there was an overrepresentation of Aboriginal children in these places. So Indigenous Australian children were more likely to be sent to a behaviour unit. Immigrant children were more likely to be sent, and working class children. So these all presented to me as real problems with the idea of
separating children from school. One second. Otra de las razones que me llevaron a escribir sobre esto fue que en un momento tuve que trabajar con una unidad en la escuela que era con niños que tenían mal comportamiento, y esta unidad estaba en un lugar físico alejado de la escuela principal. Entonces la idea era mejorar su comportamiento, mejorar su confianza en sí mismo y luego volver a integrarlos a la escuela. Pero el problema es que después las escuelas no los querían de vuelta. También me di cuenta de que cada vez se iban construyendo más y más de estas unidades que estaban fuera del colegio, para niños que tenían que eran difíciles de enseñar, es la expresión que usó, y además me di cuenta de que había cada vez más niños de origen aborigen, inmigrantes y niños de clase trabajadora. Todo esto se me presentó, digamos, lo anterior que mencionó, y estos fueron como los factores que se le presentaron a él. Okay. Thank you. I guess the other thing on a personal side is that my own experience of schooling hadn't been a happy experience. I was often in trouble at school and often not doing well. So that school for me was a difficult time. And I had this notion that I would like to change that for other people, other students going through. One second, please. Bueno, en un nivel más personal, en relación a mi propia experiencia en la escuela, no tenía buenos recuerdos, no fue un periodo feliz. Siempre me metía en problemas, no me iba bien. Eran tiempos difíciles y yo quería también poder cambiar eso para otros. Go ahead. Thank you. And also, with respect to my interest in issues around disability, there are a number of reasons why I was interested specifically in that. And some of them, again, were personal. My father suffered from mental illness and was in psychiatric care for some time. And as children, we were taken from our home and we lived with other families for long periods while Dad was in hospital. My wife's brother had a spinal injury as a schoolboy, and that then brought me into contact with quite a number of disabled people. And when I was doing my teaching qualifications, I was teaching a unit about disability to some year 11 students. And one of the other teachers at the school introduced me to her husband, who had multiple sclerosis and was in a wheelchair. And he was doing his PhD on the sociology of disability. So he turned my thinking around and introduced me to the social model of disability and the work of Mike Oliver. The work of Mark Oliver. Yeah. Thank you. Where were you teaching about disability? In a high school in Australia. High school. Yeah. Okay. También en relación a mi interés en las discapacidades,
algunas de ellas fueron muy personales. Por ejemplo, mi padre tenía una condición mental, lo cual lo llevó a estar en un centro psiquiátrico por un tiempo, en cuyo tiempo nosotros vivíamos con otras familias mientras él estaba hospitalizado, por ejemplo. Además, el hermano de mi esposa sufrió de una lesión en la columna cuando estaba en la escuela, y eso me acercó e hizo que yo tuviera contacto cercano con muchas personas que sufrían de alguna discapacidad. Luego yo estaba haciendo clases en un liceo sobre el tema de la discapacidad, y conocí a alguien, creo que a una compañera de trabajo, algo así, cuyo esposo sufría de esclerosis múltiple y estaba en silla de ruedas, y él estaba en ese momento haciendo un doctorado en discapacidad, y ahí también estuve en contacto y aprendí un poco sobre la moral social de este tema tan importante, y también los escritos de Mark Oliver. Todo esto fueron influencias para mí. Please go ahead. Thank you. The second part of the question was asking how do we go about making schools more inclusive, or achieving inclusive education in complex, such a complicated world. And I think the answer is in part of the question. It is extremely complicated. The first thing is to say is that exclusion is contingent. And by that I mean it's context bound or context driven. So in different parts of the world, in different parts of one country, you will find exclusion has different forms. So that excluded populations in countries of conflict, such as Syria and the Ukraine, you find the real problem of inclusive education is around security, and is around how do you reach displaced people, displaced populations, refugee populations. In Afghanistan, the real issue for inclusive education is the education of the girl child, who is completely excluded from continuing their education. In other parts of the world, you will find different reasons for exclusion. It might be to do with child marriage. It might be related to child labor, and so on. So it could be poverty. It could be related to racial division, and so on. So, or to disability, to gender, to racism. It's a very complex set of overlapping or intersecting identity markers that contribute to exclusion. Sorry, that was a lot. No, it was not. Okay. It was not. It was okay. Perfect. En la segunda parte de la pregunta estaba cómo nosotros podríamos abordar y alcanzar la inclusión, la educación inclusiva, que es algo tan complejo, ¿cierto? La respuesta está en la misma pregunta, es parte de la misma pregunta, porque la exclusión es compleja, ¿cierto? Es un tema muy complejo, y es un tema contingente en términos de que la guía el contexto, queriendo decir que en distintos lugares del mundo, en distintos lugares de un mismo país, la exclusión tiene formas diferentes. Por ejemplo, ahora en Siria, en Ucrania,
El problema real es las personas que están desplazadas, la población que está desplazada. En Afganistán, por ejemplo, el problema puede ser las niñas, ¿cierto? Que se les excluye y que no pueden continuar con su educación. En otras partes del mundo puede ser el matrimonio infantil, puede ser el trabajo infantil, la pobreza, la división racial, género, racismo, depende. Son una serie de condiciones que intersectan y que se sobreponen una a la otra y todo eso genera exclusión. Please go ahead. Oftentimes I'm asked the question, how do we go about including students with disabilities in the regular classroom? Wouldn't it be better for them to be educated in their own special programs, in their own special classrooms, in their own special schools? And I always return to another group of children that experienced exclusion, and that is in, for example, in Australia, where I'm from and did my own schooling and most of my teaching. One group of the population that were very much excluded were girls. They didn't go into the higher status professions at the same rate as boys. They didn't stay at school for as long as boys. Their dropout rate was greater, and so on. So the question becomes, how did we change that? And we did change that. Did we diagnose the girls? Did we say, are they mildly, moderately, or profoundly female? And then put them in programs to try to change them so that they would fit into schools? We didn't. What we said was the problem is political. The problem is patriarchy. And patriarchy isn't good for boys, and it's not good for girls. How is patriarchy expressed in education? Well, it's expressed in the curriculum, what we learn. We learn history instead of herstory. It's expressed in the way we teach. And it's also expressed in the organisation of the school. Students see sexism at work in relation to the structure of the workforce. Who has authority in the school? Is it the men or is it the women? We can also see it expressed in the material provision of resources. So girls are allocated less space, less playing space than boys, and so on. So in order to change education and make it more inclusive for girls, we had to operate on a number of levels. We had to change a number of things. We had to change curriculum, we had to change pedagogy, we had to change the organisation and the culture of schools. And I think the same is true for making schools more enabling for a whole range of population groups, that it's the organisation of teaching and learning, of classrooms, of spatial organisation, and the culture of schools as organisations that need to be changed in order to make them more exclusive, rather than seeing inclusion as a project of assimilation.
Thank you. Just one second. Okay. Muchas veces las personas preguntan esto en relación a cómo se puede incluir a los alumnos que tienen alguna discapacidad. ¿Acaso no es mejor que ellos tengan su propio espacio, por ejemplo? Y entonces yo cuando preguntan eso me dirijo hacia otro grupo de alumnos que en algún momento estuvieron en este lugar, en un lugar en que se preguntaban si no estarían mejor en otra parte. Por lo menos en Australia, en donde yo he hecho la mayor parte de mi carrera, eran las mujeres, las niñas. Las niñas tenían mayor porcentaje de, ¿cómo se llama? Cuando que dejan el colegio, de abandono de los estudios, no tenían generalmente buen rendimiento o no estaban en los primeros lugares de sus clases. ¿Y cómo lo cambiamos? ¿Acaso nos dijimos, ellas son demasiado femeninas y tenemos que cambiarlas para que sean menos femeninas? No, el problema aquí es el patriarcado. El patriarcado es malo para las niñas y es malo para los niños. ¿Y cómo se expresa el patriarcado? Se expresa, bueno, él dijo que era, pero es algo difícil de traducir porque en inglés es history y no her story, que sería como algo que sería la historia de ella. ¿Okay? Entonces, como en el lenguaje, en que se expresa de una forma en que enseñamos, en la forma de la estructura de la escuela, en la estructura del trabajo posteriormente. Por ejemplo, en la escuela, ¿quién está a cargo? ¿Un hombre o una mujer? Todas estas cosas son importantes. Y también se expresa en el espacio. Por ejemplo, las niñas tienen menos espacios físicos para jugar, o tenían. Tenemos que operar en muchos niveles, en el currículum, en la pedagogía, en la cultura de la escuela, dar más posibilidades. La organización también puede ser de la sala de clases, un tema espacial, un tema de cultura. Todo esto tiene que haber cambios y no ver la inclusión como un proyecto de asimilación. Okay. The most reliable predictors of educational underachievement in Australia are poverty, disability, and Aboriginality. I'm sorry, poverty, Aboriginality, and you said one more. Disability. Disability, of course. So if we're going to make schools more inclusive, we have some very big issues to tackle. Los factores de mal desempeño, subdesempeño, son la pobreza, la condición de ser aborigen y la discapacidad. Y si queremos mejorar esto, vamos a tener que hacer cambios fundamentales en muchas áreas, tener que abordar muchos problemas. Doctor, there's going to be one more question, and Okay. then the rest of questions they're going to send to you through email, if that's okay. Okay, great. Okay, thank you, Tere. We have a question from our students. As future teachers, what would be the best advice to create truly inclusive spaces? That's a really good question. That's a really good question. We can't do everything as individuals. We can't change everything about education that contributes to making school more disabling, making school more exclusionary. So what we have to do is think about how in the space we have control over, that is our classroom, how can we organize that in order that we are able to support all of the individuals in that class to be successful. And there are a range of things that we need to think about. I think, how do we build a culture of teamwork in schools? Teaching has often been a privatized kind of, or solitary kind of pursuit. You go into your classroom, you have your students and you close your door and you work alone. And if
you admit that you're having difficulties or challenges or problems. People see that as being unprofessional or incompetent. I think the opposite. I think that we're all going to have difficulties with our teaching. There's no question. It's a very complicated and difficult profession. So that what we need to be able to do is open up the possibilities for working in teams, open up the possibilities for collaborating with each other, to be able to try different ideas, to be able to support each other, to do things differently. I think those are important first things. Also, I think it's really important to develop the skill of listening carefully to your students and letting them have voice. Oftentimes, disruption is a problem of there being no legitimate forum for dissent. In other words, students misbehave because they can't tell you the difficulties they're experiencing or what they don't like directly. They have no forum for dissent. I have always argued that schooling should be an apprenticeship in democracy. And for that to happen, as teachers, we need to think, are we creating democratic spaces? What would a democratic curriculum look like? Am I ensuring that all of the identities of my students, and classrooms are very diverse places because of globalization and shifting populations, all of my student identities are represented in the curriculum, in the way I teach? Am I supporting people? Are there ways in which I'm inadvertently expressing racism or sexism or ableism in my teaching? And how would I know this? I need to think about those kinds of things. How can I build teamwork and collaboration in the classroom so that students are working with each other and remain engaged and motivated? Am I teaching students according to their interests, or does the curriculum seem remote and irrelevant to them? There are all kinds of things that I have to work on. And yes, it's very difficult. And some things I do will be successful, and some things I do won't be. The other things that I would think of, how do I make sure that I build alliances with other teachers? How do I find out what's going on that is successful in other classrooms? How do I make sure that other teachers learn from the successful things that I'm doing? So collaboration is a really important part, so that we never have a sense that we are alone in what we're doing. Then I think there's always, the political dimension of, making a stand on substantive issues. That if there are things that we disagree with, that make the job of teaching harder, that make the experience of learning for students more distressing, how do we bring that to the attention of the authorities and move positively and constructively
to create change. It's hard, and sometimes we move forward, sometimes we go backwards. There's an old saying, and I'll finish here. There's an old saying, how do you eat an elephant? And the answer is one bite at a time. One bite at a time. Thank you. Sorry, that was so much. Tere, your microphone. I'm sorry. Okay. That's okay. Como futuros profesores, entonces, habían pedido como pregunta algún consejo para enseñar de manera inclusiva, y él dijo que realmente no podemos hacer todo solos, o sea, todos los cambios. Por ejemplo, pensemos en dentro de nuestra sala de clase, porque quizás no podemos hacer un cambio por fuera en toda la infraestructura, pero dentro de nuestra sala de clases, ¿cómo podemos conectarnos con todos los individuos? ¿Cómo tener un equipo, una cultura de trabajo en equipo? Porque tenemos, uno cierra la puerta y queda con su clase adentro, y a veces es difícil admitir que uno tiene problemas, porque el admitir que uno se enfrenta a problemas dentro de la sala de clases puede verse como algo poco profesional o incompetente. Pero todos tenemos problemas porque enseñar es difícil, es una tarea muy difícil. Tenemos que trabajar en equipos y dar apoyos el uno al otro. También es muy importante desarrollar la habilidad de escuchar a los alumnos, porque pasa frecuentemente que los alumnos tienen un comportamiento disruptivo porque no pueden expresar lo que les molesta o los problemas que tengan. Y que enseñar debería ser, yo siempre he pensado que debe ser como un aprendizaje en democracia. Tenemos que preguntarnos si nosotros estamos actuando, tenemos que, crear lugares, ubicaciones democráticas. Preguntarnos, ¿todos mis alumnos se ven representados dentro de esta sala de clases? ¿Estoy yo actuando de alguna manera racista quizá o excluyente en general? ¿Cómo puedo crear un sistema de trabajo en equipo, colaborativo, en donde los alumnos trabajen los unos con los otros? ¿Estoy enseñando cosas que tienen relación con sus intereses? Otra cosa que quisiera que pensaran es trabajar en alianzas con otros profesores. Por ejemplo, ¿qué le funcionó a él? ¿Con qué ha tenido éxito él? ¿O con qué he tenido éxito yo? Compartirlo. La colaboración es muy, muy importante. Y para que nunca tengamos la sensación de que estamos solos en esta tarea. También en una extensión política, si estamos en desacuerdo con algo, si hay cosas que hacen que la experiencia de aprender para los alumnos sea perturbadora de alguna manera o estresante, tenemos que llevar esa información a las autoridades de manera constructiva. Es difícil, a veces uno avanza y a veces retrocede, pero esto me gustaría terminar con decir que hay un refrán que dice cómo comerse un elefante, ¿cierto? Cómo abordar una misión que es muy grande, y es trocito por trocito, de a pedacito por pedacito. Entonces, eso hay que hacer, hay que abordarlo una cosa a la vez. Thank you, Doctor. I think Professor, I think we're done, and Aldo is going to say something now. Okay, thank you. Thank you very much for everything. It was a you've done. pleasure. It was a pleasure. Really appreciate it. Aldo? Muchas gracias al doctor Roger Slee por esta magnífica presentación, así como también a Marité por la interpretación. Me voy a permitir hacer una síntesis y algunos comentarios de los puntos centrales que se han abordado en esta conferencia. El doctor Roger Slee plantea que su obra es como un lienzo de un artista y que en ese lienzo va utilizando algunos planteamientos como el detritus, precisamente para presentar sus ensayos y su trabajo escrito
con una estética y un objetivo político claramente definido. Él nos plantea que el entusiasmo estético en las palabras y el deseo de ver las cosas y encontrar hechos para empujar el mundo en una dirección determinada es sumamente importante, sobre todo porque se requiere ideas planteadas de una manera diferente. Inequidad y reproducción de la exclusión son auspiciados en algunas ocasiones por la misma academia, cuando se deja de lado el análisis de la alteridad y cómo se la ha construido en el mundo actual. El doctor Slee hacía referencia a 290 millones de niños que no van a la escuela en el mundo, pero que incluso dentro de este número aún no se incluye a aquellos que están ausentes estando presentes. Y es el caso precisamente de los estudiantes, de los niños, niñas que presentan alguna discapacidad. Históricamente se les consideraba ineducables. De hecho, la construcción de escuelas separadas hizo que se acepte o que se siga normalizando lo que actualmente se considera un estado de segregación. La división institucional de una escuela regular y una escuela especial no tiene relación con la educación inclusiva. Por lo tanto, la sugerencia es que habría que resistirse a esta idea. La forma como se organiza el currículo en la actualidad también es una manera que viene generando una serie de dificultades y de problemas. El doctor Slee nos comenta que desde su experiencia de haber pasado por malos momentos en la escuela cuando fue estudiante, fue lo que le motivó a plantearse como objetivo evitar en lo posible que otros niños pasen por situaciones similares. Además, nos ha comentado que su interés en la discapacidad surge de situaciones personales, a través de su padre, de su cuñado, de una serie de prácticas profesionales y de algunos escritos que ha podido revisar en el transcurso de su vida. La exclusión es un tema complejo, contingente, en distintos lugares tiene formas diferentes. Ha hecho referencia a los desplazados, a las niñas de Afganistán, al trabajo infantil, a la pobreza, que de alguna forma se intersectan y generan exclusión. ¿Cómo incluir cuando hay discapacidad? Es una de las preguntas que recibe con muchísima frecuencia, e incluso planteamientos relacionados con la idea de que sería mucho mejor que estos estudiantes estén en otra parte. Por lo tanto, el doctor Slee sugiere la necesidad de tener que operar en el currículo, en la pedagogía, en la organización del aula y en muchos otros aspectos que nos hagan ver que no debemos caer en un proyecto de asimilación. Pobreza, discapacidad o pertenecer a un pueblo indígena son categorías que requieren aún de mucho trabajo para que podamos deconstruir ideas que aún están presentes y que han sido esencializadas. También nos invita a que no podamos hacer los cambios solos. De hecho, esos cambios no se van a poder realizar si estamos solos y que por lo tanto requerimos una cultura de trabajo en equipo, crear lugares democráticos para que todos los estudiantes se vean representados en el aula de clase, trabajando en alianzas con otros profesores y sobre todo en función a los intereses del grupo, porque como bien señalaba al final, para comerse un elefante hay que hacerlo de poquito a poquito. Muchas gracias al doctor Roger Slee por compartir sus conocimientos.